بيحضروا يا فندم؟ واحنا بيحضر عندنا في ده من 30 ل 50 احيانا 60. طب انما كويس. السبيشاليتي دايز، يعني التروما السبيشاليتي داي اللي انا عملته والهيب وبينار الجاي بيحضر حوالي 1500. اوه ما شاء الله. التروما اوكي. حضر 1500، والهيب لحد دلوقتي فاضل اسبوعين مسجل حضرتك حوالي 1250 1300 حاجه زي كده. هو ايه الفرق بين دوت والتاني؟ احنا بنعمل ايه هنا وهو تاني؟ التاني انا دايما بمشي ستيدي يا فندم. اه على مدار سنه عمال شغال كل جمعه الكورس، وبعدين اه فجاه بعمل زي شوتنج باوتس كده في السبيشاليتي دايز. السبيشاليتي اه دايز اوكي. الكورسات، انا بدات الكورسات من 4 سنين، كنت ماشي تروما ديزيزز شولدر البو هاند اند ريست بالمنظر ده. خلصت الكورس ده، بدات في كورسات تانية، عملت كورس مع الهند لمده سنه، وبعدين عملت الاوفر سيز كورس، وبعدين في الوسط حضرتك بدي سبيشاليتي داي. فاخد مثلا الهيب سبيشاليتي داي، يوم الهيب سبيشاليتي دي هتكلم على الهيب بس اليومين دول اكتر من 80 سبيكرز من حوالي 9 دول، مع حوالي 5 لايف ورك شوبس من كندا ومن انجلترا، دكتور ايمن سوريال من انجلترا، ومن كندا دكتور مم. وليد قشطه، وفي ورك شوب دايركت لايف من ميرل من الهند، وفي ورك شوب من مصر دكتور جمال حسني على الاكسترنال فيكسيشن في البروكسيمال فيمورال فراكتشرز، وفي لايف سيرجري من الهند هننقلها لايف. ففي يعني ايه، بيبقى حاجات يعني باوتس كده، دي بيبقى عدد الريجستريشنز فيها عالي جدا، يعني احنا قربنا على حوالي 1500 ل 2000 يعني. معقول؟ ده رهيب، ده حاجه ممتازه جدا. الحمد لله. وبنقعد بقى بال 12 ساعه يعني. يعني انا ما ببدا شاء الساعه الله. 2 الظهر، اخلص واحده بالليل مثلا. ما شاء الله ما شاء الله. That's brilliant. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. التروما، يوم التروما والبينار الانترناشونال تروما والبينار كان فيه 53 سبيكر. ابتديت حضرتك يوم الجمعه بعد الصلاه، ابتديت 1:30، خلصت 3 الفجر. فده يعني كان يوم صعب بصراحه قوي يعني. طبعا طبعا الحمد طبعا لله. طبعا. الحمد لله يا فندم. تمام ماشي الحال. احنا وي ار ريدي يا فندم تو ستارت. اوكي. بسم اه الله الرحمن يعني الرحيم. في ناس دخلت فعلا يعني؟ اه في ناس بدأت تدخل يا فندم، احنا حوالي داخلين على ال 20 اهو، بيزيدوا على طول دلوقتي. دول من مصر بس ولا من لا، من الهند مصر كمان؟ والدول العربية كلها. يعني 100% انجلش ولا فرانكو لا عربي؟ لا 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 لا، العربي يا فندم، ممكن عربي. فرانكو هم عربي. اخواتنا من بيجاين من الجزائر، مره فاتت كان معانا من الجزائر ومن العراق ومن اليمن ومن من الاردن ومن لبنان، من كذا كذا دوله عربيه يعني، ومن ليبيا طبعا. فمعانا اخواتنا من الدول العربيه كلها يعني. طيب تمام ما شاء الله، ده شيء جميل جدا. تسمح لي اقدم سعادتك يا فندم؟ اتفضل يا فندم اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا محاضر متميز جدا، very prestigious consultant في الايجيبشن اوفرسيز اونلاين ويبينار. معانا النهارده دكتور احمد المرسي، تروما اند اورثوبيديك كونسلتنت، سالزبري ديستريكت هوسبيتال يو كي. دكتور احمد will speak about a very important topic which is the reverse polarity total shoulder replacement from A to Z. دكتور احمد بيه، احنا طبعا يسعدنا ويشرفنا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. احنا معانا اب تل ناو في 26 من اخواتنا الاتنديز، وطبعا كل المحاضرات بعد اذن حضرتك بتتسجل وبتترفع على اليوتيوب شانل الخاصه بجمعيه جراحه العظام المصريه. تمام فبنستاذن حضرتك في رفعها على اليوتيوب شانل يا فندم. اتفضل يا فندم ماشي. اتفضل يا فندم، شرفنا يا فندم. اتفضل يا دكتور احمد اوكي بيه. شكرا يا فندم. مساء الخير. احمد المرسي، انا اسمي احمد المرسي. consultant or trauma and orthopedic surgeon. My area of interest is shoulder and elbow surgery. I was just been discussing a minute ago about my spectrum or scope of practice. I really like shoulders, and I've always been interested in shoulders since long time ago, and I always wanted to be a shoulder surgeon. Obviously, I had to go through the full training, going through different subspecialties, but currently my practice is 95% or actually 100% shoulders. I do a bit of trauma as well as a part of the, when I'm on call, and part of the trauma cover for my hospital, but shoulder is my main interest. Today, we are going to talk about something very special for me. We are talking about reverse polarity shoulder replacement. We will cover, we will cover a few points here. We will cover history of shoulder replacement,
basics of shoulder replacement and biomechanical principles, different philosophies of shoulder replacement, and we'll put some light on presence and future of shoulder reverse shoulder replacement. I appreciate that we are the speakers are of different background and different experience and different depth in knowledge and experience in orthopedics. So if you find this a bit basic, please bear with me. If you find it's a bit advanced, at least you have something basic to know about. So I'll try to give every one of the audience a message to go home with. The first message I want everyone to go home with is shoulder placement is not like hip replacement. They're both ball and socket joint, correct, but the philosophy is different, the concept is different. It doesn't matter how expert you are in hip replacement, shoulder replacement is different, and everyone really has to. Shoulder replacement is for shoulder surgeons. It's something very specific, something very different philosophy, and there is a huge difference between a proper shoulder replacement done and an average one. The results are different. So I stopped doing hip replacement a long time ago, and now I don't dare to do any further hip replacement because I'm not expert enough in that. Same as shoulders. So shoulder replacement certainly is for shoulder surgeons. Let's start by a bit of history. In late 80s, Mr. Klunk, I'm not sure if I'm pronouncing correctly, but I'm sure he's not going to be here to blame me for that. So Mr. Klunk has actually been a pioneer of shoulder arthroplasty, likely designed the first shoulder arthroplasty in late 80s, but unfortunately he never published his results. So that's why he's not very well known to us. Would like to take this opportunity to highlight the importance of publishing. If you do something right, if you do something correct, if you do something good, please publish it, because you should have the reward of that. You should stick your name into it. Even though if you do something not quite right, still publish it, so at least you and we learn from it. So publication is quite important. So yeah. Then after Mr. Klunk, he came Mr. Bean, who actually known to put the first metal prosthetic shoulder arthroplasty for TB patient. It was made of platinum and rubber prosthesis, and he published it. So yeah, we considered him as the pioneer, and this is one of the very first publications in 1893. It was for 37 years old chap who had TB arthritis, and he reported increased strength and increasing range of movement. But unfortunately, that has to be removed 2 years later for recurrent infection. Then Liverpool team started to publish their results. They used to use an implant very similar to hip replacement. As you can see here on the image on the right-hand side, there is something similar to hip stem into the scapula and connected to a head, and there is a socket, polyethylene socket in the humeral side, something similar to the reverse shoulder replacement. After 5 years, there was initially pain relief. However, there was loosening of the scapular component, and unfortunately, it has failed. Then came the era of Neer. Charles Neer, from 1917 to 2011. In 1955, he put the vitellineum prosthetic for trauma. He republished 11 out of 12 of his patients were pain-free. Then later on in 1974, started to publish his result using same or similar implant in osteoarthritis. Again, there was a good pain relief, but poor function. Then Mark 1, followed by Mark 2, and Mark 3 came doing something similar to the reverse prosthesis. The head was in the glenoid, and the socket in the humeral side. Initially, Mark 1 was the large head, then the Mark 2 was a very small bit of smaller head, and then Mark 3 added stem to control rotation. Unfortunately, they all failed, dislocated, and glenoid
failed. In 1980s, near 2 total shoulder prostheses came out. It was for osteoarthritis. It was modular stem, head of several sizes. It was long anatomical stem, polyethylene glenoid, minimal constrained. At that point, Neer realized that, or acknowledged that, the poor function is related to poor rotator cuff or non-functioning rotator cuff. So deficient rotator cuff is or was the challenge, the main challenge. So the other challenge are glenoid implant. The glenoid implant and bone interface is the weakest link. The glenoid is small. It's poor bone stock. Constrained implant fails. The all constrained implant failed before. Loose cemented glenoid implant. If you put a glenoid implant which is very well fixed, lead to acetabular fracture. So generally speaking, the glenoid is the weakest link in shoulder replacement. So they try to address these issues in absence of rotator cuff as well. They still believe that it has to be a reverse polarity shoulder replacement. So Leeds team have published their results. They used the prosthesis where it was divergent, uncemented divergent thread through a glenoid component with PEG, anatomical center of rotation. The divergent screw just to enhance the pull-out strength, unfortunately, failed. Gerard came not long after that, making a bit change in the glenoid component. It was a plate with 2 screws here, then with the hole in the middle, and you through that hole, you screw the head into the center of the glenoid. Again, polyethylene semi-retentive cup, so there was a bit of constraint in this implant with metal stem, but has also failed. Trying to address the way of fixing the glenoid implant into the glenoid, Kolpel came up with this prosthesis where it has flanges to be attached or screwed into the spine of the scapula. Obviously dislocated, unfortunately, and failed, and some of these implants resulted into fractured scapula. In 1979, there was a stainless steel glenoid ball fixed with a screw in the glenoid, polyethylene humeral socket component clipped together, again, constrained implant, but with anatomical center of rotation, also failed. So all the previous ones were, or most of them had anatomical center of rotation. I will come to that in a minute. Mr. Walker has made some changes into that. He put a hydroxyapatite on the surface of the screw here to enhance the bone bonding, and the humeral implant were metal. Again, retentive cup, polyethylene liner, also failed. Another trial of reverse polarity, bigger implant, tried to secure the fixation into the glenoid bone and metallic stem. Again, implant breakage, loosening, and instability were all causes of failure. So it was concluded in 1997 that to avoid catastrophic failure of the shoulder prosthesis, shoulder should be designed to dislocate at a lower force than needed to break the glenoid. So it's between either you make your implant very stable with the risk of failure of the at the implant implant bone interface, or even break of the scapula or to make it less stable to allow it to dislocate before it breaks the scapula or the glenoid. Now we're moving to a new era, an era of Grammont. Grammont concept came in 1985. So after moving through the past history, a long history, 1980 and early 90s came the Charles Neer's era. Now we're moving to Grammont era. So Grammont
philosophy is the prosthesis must be inherently stable. It has to be stable. The weight-bearing surface should be convex, which is the glenosphere. Supporting part should be concave, which is the socket attached to the humeral implant or the humeral prosthesis. The center of sphere must be within the glenoid neck. We'll come to that in a minute. The center of rotation must be medialized and distalized. Again, we'll come to that in a minute. So the main thing, or the main things, are these two in red. For the whole previous trial of design, they were all following these three. They all had the glenosphere convex. They all had the the humeral side concave. That's not a problem at all. The main changes are where the center of rotation is and where the center of the sphere of the glenoid neck. So I can see some questions, whether we leave this until the end or we answer. Yes sir, yes sir, we leave it to the end. واي حد من الزملاء الافاضل طبعا حب يسال مرحب بيه جدا في الكويستشن انسر بوكس، يتفضل بكتابه سؤاله مشكورا. طبعا مرحب باي اسئله جدا يا فندم، بس we will leave it to the end sir. I'm happy to answer all the questions. I'm not going to go. I don't have any commitments after this, so I'm going to stay with you as long as you want. You're happy to stay? We'll answer all the questions. Thank you, sir. So his first design was trumpet prosthesis, 2/3 of alumina ceramic sphere. The ceramic sphere is the ceramic or the glenosphere is 2/3 of sphere. It was cemented. Center of rotation was medialized, but still lateral to the native glenoid surface. Just I want you to just look at that. The center of rotation, because it's the main key point in reverse shoulder replacement. So in Grammont design, it was the center of rotation medialized in relation to the anatomical shoulder replacement center of rotation. That's fine, but was still lateral to the glenoid surface. Okay, put that in mind. We'll come to that. As a result of that, he had range of movement, decent range of movement, about 100 degrees, which is fine. But it was failed because of loosening. So that led to what's going to happen next. Then it comes the second generation of Grammont, which is Delta 3 in 1991. And this is something very much similar to what we use it nowadays in reverse shoulder replacement. As you can see, glenoid base plate, 2 screws, peg in the middle or cage, then glenosphere attached to the base plate, then on the other side, polyethylene socket and the humeral stem. Very much similar to what we use now. However, he made some changes. It was half of a sphere compared to the one which was, as you can see, 2/3 of a sphere in his first design. He medialized the center of rotation more. So more medialization of center of rotation to the native surface of the glenoid. He moved the center of rotation even more medial to be on the surface of the glenoid surface, or the bony glenoid surface. The base plate fixed with press fit center peg and 2 divergent screws. Glenosphere is screwed into the glenoid base plate. That was changed later to a Morris taper. But this is as close as it can be to our modern reverse shoulder placement. So this is that was a bit of history of how the shoulder replacement evolved and how it was looking like, and how we end up using what we're using nowadays. Now let's leave the history for now and go have a shadow of light on the basics of reverse shoulder replacement. So what movement the normal anatomical shoulder can do? It can spin, it can roll or can slide. So in another way, it can do this, that, or a combination of everything. So
rotator cuff is the main player in shoulder, in anatomical shoulder replacement, or in a native joint, first of all. And it's very essential for an anatomical shoulder to work and not to fail. And it's that's how, and for failed shoulder, anatomical shoulder, or for failed rotator cuff, we can't put an anatomical shoulder, it has to be reversed. So what's the function of the rotator cuff? We all know the function of the rotator cuff in terms of rotation of the shoulder and that sort of business. But my main concern here is that the rotator cuff keeps the head facing the glenoid during the full range of movement. You know, as you can see on the left-hand side here, the deltoid pull is vector of pull is superior, and but the rotator cuff pull is medial, keeping the head centered on the glenoid. So in case of failed rotator cuff, under the effect of unopposed pull of the deltoid, the head migrates upward, which what we call it rotator cuff arthropathy. That's what happened in a native joint, and that's exactly how it usually looks like with rotator cuff arthropathy. And this is what happened if you put anatomical shoulder replacement, whether it's hemiarthroplasty or total shoulder replacement, in absence of the rotator cuff. It fails, and it fails like that. It doesn't last forever. It doesn't last a long time ago. It would fail in a matter of months rather than years. And in the picture here on the right-hand side, when you see it in case of failure of supraspinatus and infraspinatus, but also if the subscapularis failed, it results in anterior escapes. The head dislocates anterior. So you can't really put anatomical shoulder if you have an intact and functioning supraspinatus and infraspinatus, but with subscapularis failed. Subscapularis is very, very important. So you have to make sure that all 4 tendons of the rotator cuff are intact before you put anatomical shoulder replacement. So what we're going to do in case of failed failed rotator cuff, to avoid that from happening, we have to invent, or we have to do something which can do this. We have to put the head of the humerus under the glenosphere. So going back to Grammont, the Grammont said the glenosphere, or the weight-bearing part, has to be convex, which it is, and the socket has to be concave, which it is. But we also have to put the head or the socket under the head to oppose the unopposed pulling of the deltoid, so it doesn't dislocate, it doesn't migrate proximally. Okay. So this is exactly what happened. So when you put the socket or the humeral prothesis under the glenosphere, then under the effect of the deltoid, it wouldn't pull the head up. Okay. And obviously the medialization of central rotation, I will talk about it shortly. So if you look at these pictures, you will find that this is the anatomical shoulder replacement, anatomical native joint, and this is the center of rotation. With the reverse shoulder replacement, you're pushing the humerus low and medial, moving the center of rotation to the surface of the bony glenoid, which is the design, or the second generation of Grammont design. Then what happens? Then you push the humeral medial and distal, moving the center of rotation medial and distal. What's the effect of that? The effect of that is 2 things. First of all, the lever arm of the deltoid will be longer, giving the deltoid mechanical advantage. You know from physics from school, the power times the lever arm equal the resistance times the lever arm. So the longer the lever arm, the less power the deltoid need to exert to do the same action. So simply you're giving the deltoid mechanical advantage. And then you pull the deltoid, slightly stretch the muscle fibers of the deltoid. Again, that gives
the deltoid a bit of advantage unless you over tension it, which can fail. So we'll come to that in a minute. So if you overstretch the deltoid, I mean, if you lengthen or push the humeral head significantly lower, that can cause failure of the deltoid, which can be really catastrophic, because if the deltoid fails, then there is nothing else you can do. Also, it can cause stress fracture to the acromion because of the long-term or tensile force. So although we always want to give the deltoid mechanical advantage, it has to be within limit. So if you look at these measures, so normally the distance between the top of the humeral head and the undersurface of the glenoid of the acromion is about 2 centimeters roughly, but you can push it further up to 4 centimeters, which is 2 extra centimeters. The whole point is you need something to be done. You need to pull the deltoid, but not too much, otherwise it would fail. Then it comes to the implants that we have on the market. As you can see, we have several implants in the market. They usually fall into one of two philosophies, particularly. So we'll consider every component in the reverse shoulder placement and what's the variation and what are the options. From the humeral side, it can be either inlay or onlay. We'll come to that. It's the humeral offset and the humeral cut and the virgin. Inlay or onlay. Inlay, when you put the humeral component fully seated within the metaphysis, as you can see here, the whole component is seated within the metaphysis, and this is the best picture I found. It's fully seated. It's either at or below the cut surface. However, the onlay is that the tray and the pulley insert are both seated above the level of the resection level. So what happens with the inlay? The inlay results in medialization of the humerus. However, it can be lateralized if you add extra length to the socket, but it's meant to be medialized. And the neck shaft angle for this has to be valgus. We'll show you some pictures in a minute. But if you do the onlay, that means that that lateralize the humerus, which improve the deltoid function and improve the deltoid wrapping. The neck shaft angle has to be varus, which can cause less notching, and it's usually platform system. So you put this, and in the future, if the glenoid is worn out and you need to change it, or you have, so you can just keep the metaphysis, keep the stem and exchange the tray and insert. If you do this, also same stem which used for anatomical, so it's platform system. If you do anatomical shoulder replacement, and after 10 years or so it fails and need revision, you don't have to change the stem. Can keep the stem and exchange the liner to a reverse, and obviously exchange the glenoid part. I have to confess on something. You will find me during this presentation slightly biased towards the onlay, because this is what I use in my practice. So I'm more comfortable with onlay. I believe more in the onlay. I used to use inlay very early when I started doing shoulders, and I moved to onlay a long time ago, and I would never go back. But again, it doesn't mean the inlay is bad, is as good as. There is no statistical difference, but it's just you play with what you win with. So
زي ما احنا بنقول اللي تلعب بيه يكسب بيه او اللي يكسب بيه يلعب بيه. So I'm certainly biased toward the onlay. So forgive me for that. So these three pictures showing the main differences. On the picture on the left-hand side is a symbol of the inlay. Simple example of that in the market is Lima. Lima implant is inlay. So you have the stem and the insert or the adapter flush, and only the insert is proud here. As you can see, the center of rotation here is on the surface of the glenoid bone. The other things to consider is how much the humeral offset is. So if the offset is simply the distance between the longitudinal axis of the implant and the deepest vertical line coming from the deepest part of the socket. So this is the humeral offset. If it's about 10 millimeters, then it's usually called medialized humerus. And if it's between 11 and 15, this minimally lateralized, and if it's more than 15, it is lateralized. And there are advantages and disadvantages. If you push the humerus lateral enough, that gives the deltoid mechanical advantage, as we were talking about, and also it causes less notching. Okay. So just to recap, the first variable is it onlay or inlay, and the second variable is what is the humeral offset of the implant that you're using, and the third is the neck shaft angle or the humeral inclination angle or the cut angle simply. If you cut the angle in a varus, that will allow you to use an onlay implant. It's lateralize the implant and lateralize the humerus subsequently. It's distalize it, but less distalization. It's better deltoid wrapping, more deltoid lever arm, and less notching, which is the most important, less notching with this, compared to the valgus cut, which usually inlay system. It's distalized the humerus more, and so a risk of causing stress fracture here and over-tensionizing the glenoid, over-tensionizing the deltoid, although it improves stability, but can cause notching. I'll come near the end giving you a summary of advantages and disadvantage of each. But again, they're both in the market, they're both good, and you just use what you find more comfortable with. So that is the humeral. So the humeral, just again recap, is it onlay or inlay? Is it how much humeral offset your prosthesis provide you with, and the neck cut. Then it comes to the glenoid component. So glenoid lateral, is there a glenoid offset? How the base plate is fixed? What the base plate position, inclination, and the base plate version and the size of the glenosphere. These are different options or different variables of different implants in the market. So glenoid component consideration, if the glenoid lateral offset. So what is the glenoid lateral offset? It's the distance between the center of rotation of the glenoid base plate and the bone interface. So the glenoid bone interface. So the distance between the center of rotation of the glenosphere, or the center of rotation actually of the new prosthesis, and the glenoid surface. I remember from previous slides, initially when the design came, that they realized that the center of rotation had to be medialized, but initially it was lateral to the glenoid surface. And when Gramoset came, he pushed it a little bit more medial to be on the surface of the glenosphere. That's affected by the glenosphere size and geometry, and offset of the base plate. So you can have an implant which is designed to have the center of rotation on the surface of the glenosphere,
of the surface of the glenoid. But if you use bone graft to correct some bone defect, that can move the center of rotation slightly lateral. And if you use bone augment as well, that can affect the center of rotation. Reaming, if you over-ream the glenoid, that means you're pushing the center of rotation even more medial. Okay. So if you put the glenosphere center of rotation of glenosphere medial, or if you put it lateral, what happens? So if you lateralize the glenoid or the glenosphere, that improves stability, increase range of movement, improve deltoid wrapping, and less notching. As you can see on the picture on the right-hand side here, the center of rotation is not exactly on the glenoid surface, it's slightly lateral. Or in another word, it's less medial compared to the center of rotation of the native shoulder. So we always medialize the center of rotation in relation to the native joint. But if it's less medialized, in another word, if it's lateral to the surface of the glenoid, that improves stability, increase range of movement, improve deltoid wrapping, and less notching. But this on the expense of slightly more risk of glenoid loosening. If it's medial or if it's flush on the I'm not sure. Do you see my cursor, my mouse here when I'm pointing? I hope you do. So the center of rotation here on the surface of the glenoid bone, that reduces shear stress at the implant bone interface, increase the deltoid lever arm, less chance of acromial stress fracture, but it causes notching, it's less stable, and less range of movement. So simply, in another word, this can cause less anatomical loosening, but less range of movement. It's less stable and cause notching. This causes slightly more risk of glenoid loosening, but improve the stability, improve the range of movement, improve the deltoid wrapping, and less notching. Then the deltoid, then the base plate fixation. How we fix the base plate? In the market, there are, as you know, there are different base plate models or designs, but they're sharing some principle. The principle is you have to have at least 50% contact. In real life, we prefer 60%, and some implants, they're really keen on more than that. The aim is to minimize the micromotion, enhance bone ingrowth and bone incorporation, center compression screw or central press fit peg, porous coated implant, plus 2 to 4 peripheral screws, locking and unlocking. If you take this as an example, then there is a central cage. Usually we put bone graft here from the head to enhance the bone ingrowth, and then the surface is can be porous coated, can be hydroxyapatite coated, and then you put this as a press fit, and then you augment this with peripheral screws. Some of them are locking, some of them are non-locking. It depends on the implant design. Okay. The base plate position can also have an impact on the range of movement, on the notching, on the stability, and the deltoid wrapping as well, and the tension. So if you look at the picture on the right-hand side here, as you can see, there is plenty of bone underneath here. So the glenoid base plate should be flush with the inferior glenoid. If that is not achieved, then more notching and more loosening and failure can happen. So if you put the glenoid base plate flush with the inferior surface, inferior edge of the glenoid, then when you put the glenosphere on top, that minimizes the notch. But again,
you need to be guided by the designer or the implant operative technique here, because there is some variation in that, because usually the whole component of the glenoid, the whole glenoid component should be put correctly in the center of the glenoid. But that at the same time, the reference of that is you should put the base plate flush with the inferior surface or inferior edge of the glenoid, but also take care of that. There are usually a lot of osteophytes here. You shouldn't consider the osteophyte as the inferior margin of the glenoid. You should remove these osteophytes so you have put your implant in the right position. If you put your implant in the right position, that obviously improves the deltoid tension, improves stability, and causes less notching. The inclination, usually we don't know really the ideal position. Always remember that we're doing something non-anatomical, so we're not replicating an anatomy, so we don't really know what's the right position of the glenoid. But from over years and years and years of the experience of the expertise in this, we always try to put the glenoid base plate and the glenoid component either neutral tilt or slightly inferior tilting. So if you put it superior, that can cause early failure. So you have to put either neutral or inferior tilt. Again, be guided by the optic of the specific implant that you're using. If you put it slightly inferior tilted, that causes less notching and less stress at the bone, at the implant bone interface, improve stability and improve range of movement. The version of the glenoid base plate usually is neutral. If you put it in excess rotation, then you will be off center in relation to the screws, as you can see here on the right hand side picture. But also that can affect the rotation, and if it's put in excessive malrotation, that can cause early failure as well. These are particularly important if you have significant retroversion of the glenoid, that can really make it really difficult for you to put it in neutral position. You have to augment. Then you come to a point where are going to use a bone graft, or you're going to use metal augments. Are you going to do it traditionally, like without guide, or you're going to use like GPS or computer guided, or we'll come to that in a minute. The glenosphere size, the larger the glenosphere, it improves the range of movement. It reduces the scapular notching, it improves stability, but also increase the force, muscle force need that the glenoid has to exert to do the range of movement. It increases the joint loading during the range of movement. So it has to be, there should be a compromise. We always use something in between 36 and 42. It depends on the size and depends on the system that you are using. So again, just to summarize, there is usually 3 different options. It's either inlay system, which usually having a neck cut about 155 angle. Usually the humeral is less lateralized or medialized in a way, and the glenosphere as well medialized. So this is an example of medial glenoid, medial humerus. A good example of that is when you put the center of rotation just flush from the surface, and you have less than 10 millimeters of humeral offset. On the other side, where you have glenoid medialized, but the humeral side is lateralized, where you have the center of rotation just lateral to the glenoid surface, the humeral is pushed about 20 millimeters lateral. Usually the cut is 145. It is on lay. Again, I use on lay, so I am biased toward this configuration. It causes less notching, better range of movement, better deltoid wrapping, and
decent deltoid mechanical advantage. There's something in between, in the middle, where you push the deltoid a bit, and you push the lens center of rotation a little bit, and you push the humeral medially. That can be actually collecting some disadvantage of each of them. Having the center of rotation lateral to the surface, that increases the risk of glenoid loosening. So these are this is the anatomical shoulder. This is the Grammont design, which is medial glenoid, medial humeral. This is the Equinox, is medial glenoid and lateral humerus, onlay and inlay. So in summary of the designs, if you use the Grammont, which is medialized glenoid, medialized humerus, it causes less glenoid loosening, and it's very stable implant. However, it causes notching, and it has less deltoid wrapping. On the other side, which is the lateral glenoid and the medial humerus, the lateral glenoid can cause less notching, platform system, but disadvantage is less deltoid wrapping, loosening, and notching as well. Then what I would personally prefer is the medial glenoid lateral humeral design. So it is less notching, less loosening, better deltoid wrapping, better lever arm, better deltoid function. It's platform system. They talk about stability, that it's less stable than the inlay system. Again, there is no ideal system. Remember that it's a non-anatomical prosthetic joint replacement, so nothing is perfect. Again, they're both good. They're both in the market. They both have long track records. No one can even dare to say, well, none of them is bad, but it's just you use what you find yourself comfortable using. So we move from the design now to what we normally do in a day-to-day life. We have to do digital preoperative planning or templating. So what happens is you get a CT scan, download the CT scan pictures on the digital templating software, and the software create a picture or 3D model of the bone. And then you play with the system. I'll show you in a minute. So to achieve, you put the implant where you want, and you see whether is it good enough? Is it going to give you a contact that you want, which is about 60% contact? Do you want to do something else? Do you need to use augment? Do you need to use bone graft? You have to prepare all that before the operation. And then you can also combine the CT scan. It shows you where the implant is going to be. As you can see here, if you put the implant here, the contact will be minimal. That means you need to compensate for this defect either with bone graft or metal augments. Okay. Then if you decide that you need a bone graft, you have to prepare for the bone graft. You have to be prepared for that prior to the operation, because you know from the CT scan, as you can hear, need a bone graft in a shape of wedge like that, and you can measure the wedge. So when you do actually bone graft, you can trim the bone graft exactly where you want it and how and the size exactly you want. And also the preoperative templating can give you the chance to even to measure the screws before you go ahead and do the aerial operation. So you should be planning for everything. I'm not saying you have to do these detailed planning for every single patient. I know it should be done, but at least for the difficult cases where there is retrovertic glenoid or there is significant bone defects, particularly for revision cases. Then after doing all that, you have the option of doing intraoperative navigation assistance. So you have done all the work, you've done all the measurement, you have done all the planning, you've selected the implant that you want, you selected whether you need to augment or not,
and then coming to a real life where you're going to put it in real life in the operating theater. So you can use it, do it under GPS guidance. So you put an indicator on the coracoid, and then you use a probe with the indicator, and you take you register surface points on the glenoid surface, and actually the computer will guide you where to put the implant as per your preoperative planning. So because you can plan whatever you plan preoperatively, and you can go in the operation and put it in the wrong place. So simply the computer will guide you where to put the implant as per your preoperative planning, and also guide you where to put the screws, etc. Then it comes to the PSI, patient-specific instruments. In the more difficult cases where preoperatively you couldn't find from the implants on shelf that can compensate for the defects that you have, then you have to do patient-specific implant and patient-specific instruments. So again, you get a CT scan, you send it to the company, they create the 3D model, you talk to the engineer, and then you both decide that the standard prosthesis is not going to work. Then they build the implant for you. So simply they provide you go through this with the engineers. They give you a suggestion for the model that you're going to use. They say, well, we use this, we use that, and they suggest that you have to take this, which is the osteophytes, and then as a result of that, they give you this. So they give you models of the implant and the actual implant. Intraoperatively, you go in, you put this, the model. If you're happy, then you actually put this, which has wedges and has in the back side of it metal to compensate for all the deficient glenoid part. And then you put the standard glenosphere, and then you do the humerus as per your normal. And also they give you a list of screws. They said that, well, this implant you're going to use 6 screws. They can even give you the size and the length of the screws. This is the patient-specific instrument. Again, this is not for every case. This is not for everyone. This is just for difficult cases, and should be done actually in very selected centers where they do high volume of it. The last bit, which although I strongly recommend the preoperative planning and the digital templating or some sort of templating, the GPS, it will be only for the difficult cases, not necessarily for everything, but still, I'm sure it's useful. Then we'll move to the virtual reality. I don't use virtual reality. I'm not used it before, but I just thought I'd just spotlight on it just for sake of completion. I'm not really sure is really virtual reality necessarily for shoulder implants, for shoulder replacement. You know, it's a fashion. Everyone wants to be updated, like the robot knee replacement. Is it really important? Does it really make a difference? It's funky and nice and sexy to do, but is it really needed? That's the debate. We can talk about it. But simply, you wear, after doing the preoperative templating and everything, all the data is put on the computer. In the operation day, you wear this camera on your head. So wearing the camera, looking through the camera, you would see the humeral side where the cut is. And if you look inferior out of the camera, then you will see the real life field. So you can actually move this picture down to the wound, down to the field. So you cut exactly where the computer suggests to you. Is it really needed? I don't know. This is something we can discuss, but there is a big debate about it. It's the fashion, but I don't think it's really gonna make that much difference in terms of longevity of the implant. So just I would like to, we're near the end of the presentation, but I would like to discuss one of the cases with you. Haven't done this operation yet, but just to take you through the thought process, how we should be dealing with difficult cases.
So this is 68 years old gentleman. He's right-hand dominant, high BMI. In 1974, he had an open stabilization for shoulder instability using these stables. Yes, true. I know, yeah, your eyebrows is high now. I don't know what they've done for him in 1974 using staples for shoulder instability. I thought initially that could have been latter J, but as you can see, the coracoid is there. I don't know what they did for him. Anyway, he came to see me, and he was coping very well for many, many years, and he came to see me for painful shoulder. He has painful shoulder, reduced range of movement. His range of movement is 60 abduction, 60 forward elevation, and 20 external rotation. He's right-handed. He has Debutern's disease in the right hand. Okay, I'll give you 5 seconds pause to think about it, and I will also take a sip of water. So what are the options and what is the problem here? The problem, there are a few problems here. The main thing is these implants. Obviously, he has arthritis. He has significant erosion of the glenoid. It's not a straightforward case. I told him, look, we need to get the implant out. So we're going to do this as a two-stage procedure. I'm going to get in, remove the implant, take some tissue samples, send it to the microbiology and make sure that there is no low-grade infection, have a look on the glenoid, and then come out, leave you for 6 months. If everything is all right, then we will get a CT scan and plan it from there. I said, yes, excellent, go for it. I went in, I removed this staple. You'll be surprised that it was very deep. I removed it actually from the surface of the glenoid. Yeah, one removed, excellent, well done. I couldn't see this one. It was buried in the bone. I couldn't find it. I spent about half an hour looking around, got some x-rays and everything. I couldn't find it. I would have done more damage to the glenoid than good if I removed it. I said, fine, okay, we'll accept that. Take some tissue samples, send it to the micro, and it came back negative. There's no infection, but still he's in pain, obviously. So I've done a CT scan. I'll show the CT scan. I hope it works. This is the axial cuts, as you can see here. This is the second one, which I couldn't see. Obviously, this is anterior, this is posterior. So it was buried inside. I'm going to run this once more again. I'm going to pause it. Yes, a second. Here. I was actually, you're obviously coming from the front anteriorly here. This is what you see. And you couldn't find anything. And it was very much buried inside. That's why I couldn't see it. So this is the coronal cuts, as you can see. Very sorry. Oh, happened. Sorry. I'm doing something wrong. Apologies. Okay. Yeah. So this is the coronal cuts, as you can see. Very deficient glenoid. And this is the 3D image. Again. So I think these are the same pictures. So looking at that, we have very deficient glenoid. The implant is still there. So
I have taken this picture to my local MDT meeting, discussed it with a few of my senior orthopedic colleagues. These are my references. I'm going to move from the presentation now to show you the digital templating software. So I've imported the pictures, the software, the CT scan images to the software. This is the patient actually scapula. As you can see here, these are all osteophytes. These are all osteophytes as well. So let's say we try to template this. So I'm going to take, this is the standard glenoid base plate. You put it here. Then you need, obviously, as you can see, there is zero contact here. So you need to push it backward a little bit. So to achieve, when this number is 60, to achieve 60%. If you do it that way, then the implant will be, the cage will be perforating here. And there is a lot of bone covering here. Let's say we're going to do it that way. And then we add standard glenosphere. Okay. And then I've done the humerus before, so I added the humerus here. And if we do couple these together, it will be looking like that. There will be a huge impingement, huge notching here. So if you do it that way, so with the movement, that would significantly notch. So we have to do something different. So we have to push this forward a little bit. And then, just before that, I want to show you something. To achieve 60% here, then I'm going to add the CT scan. I'm going to look how it looks like. If you put it where it is here, then that will be off center. So that means I have to move my glenoid base plate slightly posterior, which is completely right, because this is actually not a glenoid. This is part of the osteophytes or the bone augment that he had done before. But now I have another problem. If I put it in the right place here, that will hit this staple that I couldn't remove. So I have to do something, either to move the implant slightly inferior, trying to miss the staple. And in this case, I'll put standard glenosphere, and I would remove all this osteophyte. If that is the case, then I will add the humeral site. Still notching, but remember that I would definitely have to remove this osteophyte, the inferior, and also this, which is again part of the osteophytes and also part of the bone implant that bone block that he had done. And as soon as you remove that, then you will be able to remove the second staple. Then you can go back to the center. You can go back to the center of the glenoid and remove the osteophyte. I'm not here to suggest a solution. Still, I need to go through this. I need to have a bit of planning. I might end up needing to do a custom-made implant or something in this sense. But I'm just trying to highlight how important it is to pre-operative plan and digital template prior to the operation, because without this, you can't really do what you're planning to do. As I promised, it's an hour and 1 minute. So as I didn't exceed my time, thank you very much. So that's the end of my presentation. These are my references. It's mainly the implant I use is Exactech. The custom-made type implant is done usually by Materialize. Materialize is a company which service all the other companies, so they can do for you custom-made glenoid-based plate
and then you can couple with that the standard implant to use and the digital templating. Sorry, sorry, running out of words. The virtual reality pictures are from Stryker homepage. Okay, that's it. Thank you very much for the listening. I hope it was not too intense, and I'm happy to answer all the questions. Thank you so much, Dr. Ahmed, for this very, very interesting presentation. هي طبعا وضحت لنا كتير about الريفرس شولدر دكتور احمد بيه، فيعني احنا شاكرين افضل حضرتك. هي كانت very illustrative بصراحه، يعني presentation اكتر من رائعه يا فندم. ميرسي يا فندم، ربنا يكرمك. ميرسي يا فندم. Thank you very much. اسمح لي قبل ما نبدا الدسكشن مع سعادتك، لو تسمح لي حضرتك، احنا بنفكر الزملاء الاعزاء ان شاء الله بعد اسبوعين هو تم الانتهاء من اعداد الانترناشونال هيب ويبينار لكل الزملاء اللي هم انترستد بالهيب. ان شاء الله في اكثر من 80 سبيكرز من 9 دول، في 5 ورك شوبس لايف هيبقى يوم 19 واحد ويوم 26 واحد، هنبتدي الساعه 2 الظهر لحد الساعه 12 بالليل ان شاء الله. في 5 ورك شوبس لايف، فان شاء الله باذن الله ربنا ينفع بيه، يعني ينفعني انا اولا بيه وينفع زملاتنا كله بيه يا فندم. زين واحد للشولدر بقى يا بين. نعم يا فندم. زين واحد للشولدر بقى. احنا واخدين سبيشاليتي دايز كده يا فندم. المره الجايه بقى سعادتك عايزين نبدا الني وبعدين الشولدر. الشولدر بقى طبعا احنا طبعا سعادتك مشرفنا فيه، ومعانا طبعا دكتور محمد امام من انجلترا، وبذكر الفيرتشوال رياليتي معانا دكتور محي طه من سويسرا، هو بيشتغل بالفيرتشوال رياليتي فعلا، هو اكسبرت في الفيرتشوال رياليتي، فده يدينا يعني فيرسبيليتي في التكنيكس كلها. دكتور محي يعني انا قابلته بالصدفه مره واحده لما كنا احنا الاثنين بنحضر يوم كده مع لافوس، واتقابلنا هناك من فتره كبيره قوي، وللاسف اتقابلنا كذا مره على اونلاين بلاتفورم زي دي، لكن ما شرفنيش ان انا قابلته مره كمان. اي هوب ان احنا نتقابل سون. هو سعادتك شخصيه لطيفه جدا، يعني ما تخافش عن حضرتك يا دكتور احمد بيه، وانا ان شاء الله هو ليه معانا محاضره في شهر 2 على الفيرتشوال رياليتي في الشولدر، فانا امل ان حضرتك تكون معانا في نفس الوقت. يعني اكيد يا ريت يا فندم، يا ريت يا فندم. انا عارف بقى العالم بتوع سويسرا دول متدلعين شويه عننا في انجلترا. سويسرا يعني بصراحه اللي لها الفاين تاتش اكتر من انجلترا شويه. انا رحت هنا ورحت هنا. طبعا. لا سويسرا حاجه زي الفاين ميديسن كده. طبعا. ربنا يكرم حضرتك يا فندم. تسمح لي قبل ما ناخد الاسئله من زملاتنا، يعني ادسكاس مع حضرتك بعض البوينتس كده يا فندم بعد اذن حضرتك. اول حاجه يا دكتور احمد بيه، هل حضرتك بتيوز البون جرافت في الجلينويد ريجولاري ولا في سبيشال كيسز في البون في البون ديفيشنسي او البون ديفكتس؟ تمام. هو لو اكيد حضرتك كلمت الناس بتوع الشولدر، هتلاقي ناس منهم جزء منهم بيلين اكتر انه يستخدم البون جرافت، وجزء بيلين اكتر انه يستخدم الاوجمنت زي الني ريبليسمنت زي الحاجات دي كلها. انا بلين اكتر الحين ان انا استخدم الاوجمنت لو اقدر، لو الديفكت عندي كفايه انه يتعالج بالميتال اوجمنت which is already built in في الجلينود بيس بليت بتاعتي، انا I would prefer this. لو اضطريت بقى انا استخدم البون جرافت بستخدمها، لكن انا اول حل بالنسبه لي لان انا طبعا ما بقولش حاجه غلط على البون جرافت. البون جرافت حاجه محترمه وليها الريكوردز بتاعها وكل حاجه، بس the way I look at it ان حضرتك هتعمل عندنا دلوقتي جلينويد، وبعدين بون جرافت، وبعدين جلينود بيز بليت ميتال يعني، وبعدين بون جرافت، وبعدين الجلينود بقى بتاعتنا. فاحنا عندنا 3 انترفيسز، انترفيس بين او 2 انترفيس بين الميتال والبون، وبعدين البون نفسها، وبعدين انترفيس بين البون جرافت والبون بتاع العيان. الحل الثاني بقى ان احنا نستخدم اوجمنت، فانا عندي جلينويد بالويدج بتاعتها بيلت ان فيها، وانترفيس واحد بس اللي هو معاه بينها وبين الجلينود، فانا بقلل الانترفيس وبالتالي بقلل الويكست لينكس وبقلل الفيلير بوينتس. ده هاو اي لوك ات ات. ممكن ناس تتفق معايا وناس ثانيه تختلف معايا، لكن طالما اقدر استخدم جلينويد ويدجز بستخدمه. يس. طيب لو استخدمت سعادتك البون جرافت يا فندم، بتفضل حضرتك بون جرافت من الهيد، من الهيومرال هيد، ولا بون جرافت ايلياك بون جرافت؟ لو هي حاله مش حاله ريفيجن، لو هي حاله برايمري فعندي الهيد، لا بستخدم الهيد طبعا.
قولا واحدا. لو بقى ما عنديش، هنا بقى هندخل في ديبيت تاني. طب استخدم إيليا كريست بون جرافت، ولا استخدم بون بانك وكادافيريك بون؟ يس. طبعا لو ما فيش كادافيريك بون يبقى خلاص ما عنديش حل تاني، لازم الإيليا كريست بون جرافت. طبعا الإيليا كريست بون جرافت ممتازه جدا وبتاعت العيان وفريش وحلوه وبتاع، بس طبعا في قصه الدونر سايت موربيديتي وانها بتبقى بينفول وبتاع، برضو ده ديبيت يعني. لكن لو الهيد موجوده بستخدم الهيد طبعا. يس. سعادتك بالنسبه للبي اس اي، البيشنت سبيسيفيك انسترومنتيشن، انا كنت لسه بناقش رساله على البي اس اي في الني في جامعه 6 اكتوبر، وطبعا حضرتك عارف في الني المين انديكيشن للبي اس اي لو انا عندي اكسترا ارتيكولار ديفورمتي، ده تمام. انديكيتد فيها البي اس اي. بالنسبه للحاله اللي سعادتك مشكورا عرضتها يا فندم، اه دي اعتقد ان هي دي ايديال كانديديت للبي اس اي، ولا ايه راي سعادتك يا استاذ؟ one of the options طبعا ان هي نستخدم لها بي اس اي. طبعا في شويه ليميتيشن في بي اس اي. اول ثمنه، البي اس اي ثمنه غالي جدا، بدل ما الامبلانت مثلا ب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، البي اس اي ب 10000 جنيه، ثمنه غالي. بس طبعا يعني بيحل مشاكل فيعني عشان كده انا انا حطيتها، وانا لسه اكشولي بفكر فيها وباخد راي ناس كتير برضو. لا خبر من الشر، بالذات في الحالات دي الواحد بيحب ياخد راي اكتر من راي، كل واحد بيبقى عنده خبره في حته يعني. لكن طبعا البي اس اي يبقى ايديال فيها طبعا يعني. يس سير، ثانك يو سير. تسمح لي حضرتك نبدا ناخد الاسئله من الزملاء اتفضل. الاعزاء يا فندم؟ اتفضل يا فندم. هو اول كومنت من اخونا الدكتور كمال عبد الخالق من اليمن، باعت تحيات لحضرتك وللعبد الفقير الله سبحانه وتعالى، انما طبعا انا ملياش اي دور في اللي بيحصل، هو طبعا كل اخواتنا اي يا ويعني فندم، انت اساتذتنا اللي دورك موجودين كبير يا معانا. فندم. لا العفو يا فندم، العفو. يعني هو الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للزملاء الاعزاء اللي بيشاركونا بالاكسبيرينس بتاعتهم from all over the world. انا طبعا ممنون جدا لهم، انما انا ام جاست زي البون جرافت المايسترو يا بيه، المايسترو. يعني. لا العفو يا فندم، العفو. يعني في الاوستيو اندكتيف والاوستيو كوندكتيف، انا اوستيو كوندكتيف، يعني جاست بريدج ان احنا ترانسفير النولج من اخواتنا حضرتك واساتذتنا اكسجينك، لحضراتكم يعني. حضرتك اكسجينك يا فندم. العفو يا فندم، ربنا يكرم سيادتك يا فندم. اول سؤال من اخونا الدكتور جمال قاسم، is humeral inclination angle standard or variable؟ هيومرال انكلينيشن انجل، حضرتك تقصد يعني لو مقصود بها الكاتنج انجل؟ I think الكاتنج، yes yes. لا، هي فاريبل طبعا حسب الامبلانت بتاعتك، وحسب ال حسب البروثيسز اللي انت بتستخدمه. كل بروثيسز ليه ريكومندد انجل. لو حضرتك شفت في اللي عندي هتلاقي لو انت غالبا لو بتستخدم اونلي سيستم الانجل بتبقى حوالي 145، لو بتستخدم انلي سيستم الانجل بتبقى 155. بس برضه you should be guided بالريكومندد بالاوبريتيف تكنيك بتاعت البروثيسز اللي انت بتستخدمه. فاريبل حسب النوع. يس. سؤال تاني من الدكتور جمال بي قاسم، what's life expectancy for shoulder prosthesis؟ I think ان هي طبعا يعني مالتي فاكتوريال يعني، انما هي طبعا مالتي فاكتوريال طبعا، بس هو الليترشر والكلام يعني الكلام بتقول ان ال 10 year survival rate بتاع الريفيرس شولدر ريبليسمنت حوالي 90%. يعني 9 من كل 10 هيتعملوا هيعيشوا حوالي 10 سنين. بس برضو نحط في الحسبان حاجه، نحط في الحسبان تفرق كتير لو حضرتك بتعمل 50 مفصل في السنة ولا بتعمل 4 مفاصل في السنة. تفرق كتير قوي. فالأرقام دي محطوطة، جاية طبعا من سنترز كبيرة، محطوطة بناس بيشتغلوا هاي فوليوم. عشان كده أنا لما قلت في الأول هي الشولدر ريبليسمنت فور شولدر سيرجن ما ينفعش. يعني الايرا بتاعت توتال ني وتوتال هيب وتوتال شولدر على نفس الليسته دي، الايرا دي يعني عدت خلاص. فالفكره كلها دلوقتي بنحاول نسنترلايز النمبر فالناس تعمل حالات اكتر. لو حضرتك عارف، اكيد طبعا حضرتك عارف في انجلترا دلوقتي الالبو مثلا عشان عدد الالبو ريبليسمنت قليله جدا، وخلاص دي بقت سنترلايز في سنترز معينه في البلد، وبالتالي مش كل واحد جه على باله يعمل البو ريبليسمنت بيعمله. فهي الفكره كلها في النمبرز، لكن generally speaking 10 year survival rate is 90%. yes. هو السؤال بقى اللي انا عايز اساله سعادتك يا دكتور احمد بيه، اللي مكمل لسؤال اخونا الدكتور جمال، اللايف اكسبكتنسي للشولدر بروثيسز هل هو ديفرنت في التروماتيك كيسز من الباثولوجيكال كيسز osteoarthritis of the shoulder، ولا التروماتيك كيسز of the such as a 3 and 4 part fracture and fracture dislocation of the proximal shoulder؟
فهل does it make a difference between both pathologies؟ السرفايفر roughly the same، ولكن في حاجه تانية هي اللي بتختلف، الاوتكم او البيشنت ريبورتد اوتكمز. الناس اللي اتعمل لهم شولدر ريبليسمنت بسبب اوستيو ارثرايتس دي usually much happier. on the other hand الناس اللي اتعمل لهم شولدر ريبليسمنت بعد تروما الريزلتس بتاعتهم الساتسفاكشن بتاعهم او كده اقل. والموضوع خلينا ناخده بشكل بسيط جدا. واحد النهارده كتفه 100% سليم، حصل له حادثه، اتركب له مفصل، فهو بيقارن المفصل بتاعه اللي اتعمل له بالمفصل بتاعه اللي كان سليم قبل العمليه على طول، فلازم يبقى مش ساتيسفايد. on the other hand بقى حضرتك كلمني بقى على واحد عنده اوستيو ارثرايتس بقاله 10 سنين موجوع ومتألم وحالته حاله، وفجأة then you give him shoulder replacement and he's pain free. فطبعا he's more satisfied. ونفس الفكره برضو لو في الهيب لما اللي بيتعمل لهم توتال هيب ريبليسمنت بسبب فراكشر نيك فيمر بيبقوا less results compared to الارثرايتس. الارثريتك بيشنتس بيبقوا بيشتكي بقاله 10 سنين متألم، وبالتالي لا. فجنرالي سبيكينج الاوتكم بتاع الشولدر ريبليسمنت بعد التروما اقل من الارثرايتس. يس سير. هو انا اشتغلت بالهيمي ارثروبلاستي بالنير بروثيسيس كتير في البروكسيمال هيومرال فراكتشرز يا فندم، 3 والفور بارت فراكتشر والفراكتشرز لوكيشن. فكنا دايما قبل ما نحطه بنعمل زي البازل تكنيك، وان انا I have to assemble the tuberosity and put the prosthesis on it. طب انا في الريفرس شولدر حضرتك لو انا مش قادر اعمل assembly للتيوبروستيز can I put my prosthesis directly؟ هقول لحضرتك على حاجه. يعني السؤال دوت يعني 100% سؤال رائع لسبب، لان هو من ضمن الديبيتس الموجوده دلوقتي بعد ما بنعمل ريفيرس شولدر، سواء كان هنتكلم الاول على الارثرايتس، بعد ما بنعمل ريفيرس شولدر طب اريبير السبسكابلاريس ولا لا؟ طب في حالات التروما احط الجي تي والال تي واقفل عليهم ولا لا؟ طبعا هو الريفيرس شولدر ديزايند انه يشتغل من غير الروتيتور كف، ولكن لو قدرنا ان احنا نريبير الروتيتور كف، او يعني امين لو قدرنا ان احنا نريبير السبسكابلاريس بارتيكولارلي في حالات الارثرايتس، او ان احنا نرجع جي تي والال تي حواليه، هيبقى امبروف الاستابيليتي ويمبروف الروتيشن. فلو قدرنا نعمله، بس ده معلش هيدخلنا بقى في ديبيت تاني. معلش هو ايه الموضوع اصله بيتشعب والشيء بالشيء يذكر، فده هيدخلنا في ديبيت تاني شويه. لو احنا بنتكلم على اونلي سيستم، يعني هحاول اجيب الصوره بتاعته كده. ايه سوري معلش، لو حضرتك شايف انت حضرتك لسه شايف السكرين بتاعتي صح؟ ايوه ايوه يا فندم، شايفها يا فندم. لو احنا بنتكلم هنا على لو احنا بنتكلم على الاونلي سيستم، هنلاقي ان احنا عملنا لاتراليزيشن قوي لل للجي تي للليسر تيبروزيتي كويس. فمش هنعرف، مش هينفع، مش هتيجي كومبير للانلاي سيستم which is قريبه فتنفع. فالريبير بينفع اكتر في الانلاي سيستم. حاجه تانية برضو to be considered، لو احنا قدرنا نشد السبسكابلاريس ونعمل لها ريبير في الاونلاي سيستم، هتلاقي حضرتك السبسكابلاريس، لو حضرتك شايف السهم بتاعي يس سير ماشي، الدايركشن اوف فايبرز هيبقى نازل كده، فالانسيرشن بتاع الليسر السبسكابلاريس انفيريور للسنتر اوف روتيشن. فلما تيجي اكشولي صحيح بتبروموت الروتيشن صح، لكن اتس اكشولي opposing the movement بتاعت الدلتويد، هي بتوبوز الدلتويد. فالريبير بتاع السبسكابلاريس في الاونلي سيستم a bit debatable. في الانلي سيستم which is the original جرامون لو نقدر نعملها نعمل، لو ينفع، لو جت، لو تقدر. لكن هو
الريفرس ديزايند عشان يشتغل من غير الروتيتور كاف، لكن ريبير الروتيتور كاف هيحسن الموفمنت، هيحسن الروتيشنال موفمنت بارتيكولارلي. وفي ناس دلوقتي بتتكلم على ان هم يعملوا ريفرس ويقوموا عاملين لاتيسمس دورساي ترانسفير عشان نعمل بروموت الروتيشن، عليها كلام شويه. هل حضرتك احيانا بتحتاج كونستريند بروثيسز يا فندم؟ في بعض في كل الامبلانتس دي او معظمها عندها الجلينويد سوري الستابلر انسرت دي العاديه، ودايما عندهم واحده ديبر شويه او بيسميها كونسترين سلايتلي كونسترين عشان تدي شويه ستابيليتي. لكن الفولي كونسترين او زي الريتينتيف كاب بتاعه الهيب لا مش موجوده، لانها الفيلير ريت بتاعها عالي قوي. فيوجوالي لا. ولو في حالات التروما احتجت اللي هي الديب كاب ديب ديش شويه او الانسرت الغويطه شويه، ماشي الحال، بس بتبقى ستيل نون كونسترين سيستم، لسه سلايتلي مور كونسترين عن العادي بس ستيل نون كونسترين سيستم. لان احنا لو عملناها كونسترين وخلينا الفورس اللي محتاجه ديسلوكيت اعلى هيحصل لوسنج. وده الفكره بتاع جرامو، قال لك لازم يبقى الديسلوكيشن ايزير ذان ان يحصل بريك ان. فالفول كونستريند لا مش موجود، لان الفيلير بتاعه عالي قوي. عندنا سؤال من اخونا الدكتور نعمان concerning the humeral component, is the allowed range of motion different in both techniques؟ حلو قوي جدا السؤال دوت دكتور نعمان. اول حاجه، اهم حاجه في الطب عامه وفي الجراحه خاصه، you have to manage the patient expectations. كويس. فاي عيان، اي واحد داخل يعمل شولدر بليسمنت للعيان لازم يعرفوا حاجتين. This is an operation for pain relief. It's not to give you a shoulder that you're born with. It's an operation to address your pain. دي نمبر واحد. فانت الشولدر بتاعك مش هيبقى بتاعك ايام ما كان عندك 20 سنه. دي نمبر 1. Number 2, the range of movement you're going to have after the operation is very much predetermined by the range of movement you have it now. يعني where you're starting from. It usually improves, but don't promise you for range of movement. This is statement number 2. If you agreed انتوا الاثنين على التو statements دي، ده نبدا نتكلم بقى. الرينج اوف موفمنت زي ما قلت لحضرتك يا دكتور نعمان بيختلف حسب انت بتستعمل اون لاي ولا ان لاي والكلام ده كله، ولكن بشكل عام بيفترق انت بادئ منين. لو المريض اخره يجيب 30 درجه يبقى بعد العمليه لو جبت 90 يبقى كويس. لو المريض فيري كوبريتيف وبتاعه ولحقته بدري وبيجيب دلوقتي 90 درجه يبقى ممكن قوي تجيب 140 بعد العمليه. فهي الفكره انت والمريض بادئين منين. وطبعا بيختلف لو انت في اوفر ستافت، لو انت عملته تايت قوي، وده في تندنسي دايما الواحد لما بيبدا بيبقى خايف من الديسلوكيشن فيعمله تايت قوي، فلما يبقى تايت قوي بيبقى بينفول والرينج مود بيبقى مش كويس. دايما في الريفيرس شولدر، ودي الفكره اللي انا قلت عليها، غير السنس بتاعه مختلف شويه، لازم يبقى فيه شويه سلاك، يعني مش تايت قوي، لازم يبقى فيه شويه جيف كده، بنعمل تلسكوبينج كده واحنا بنثبته نتاكد يعني. وهي زي انا فاكر دايما كانوا يقولوا التوتال ني ريبليسمنت اتس سوفت تيشو اوبريشن، الشولدر بليسمنت ات از سوفت تيشو اوبريشن. It's all about the soft tissue balance. لو انت ما عملتش soft tissue balance، عملته too tight او too loose, you're losing the game. فالرينج اوف موفمنت بيعتمد على انك تركب البروثيسس طبعا مظبوط، بس برضو انت والمريض بادئين منين. يس سر. في حضرتك سؤال من احد الزملاء الاعزاء: are measures of version and inclination the same for all cases؟ لا، حسب برضو البروثيسس اللي بنستخدمه. لكن هو بالنسبه للانكلينيشن usually we agreed on in neutral inclination او slightly inferior inclination is better for the glenoid. بالنسبه للفيرجن المفروض ان انت بتحط الجلينويد في الاناتوميكال بتاعها في النورمال فيرجن بتاعها. لو عندنا ريترو فيرجن ده انذر ديبيت بقى. لو في ريتروفيرتد جلينويد في ناس تقول لك انا اصلح كل ديجري. عشان كده بالذات الناس اللي بتستخدم جي بي اس نافيجيشن، فهو النافيجيشن قاري له كل الديفورمتي، فهو بيقول لك لا انا اصلح كل حاجه. عندي مثلا 10 درجات ريتروفيرجن احط لها ويدج،
في ناس تقول لك لا انا لغايه 20 ديجريز ريتروفيرجن اكسبتبل، اقدر اقبلهم واحط الجلينود على الفيس وخلاص. فدي برضو ديبيت شويه، لكن برضو الناس almost agreed ان اكتر من 20 degrees او 15 degrees retroversion غير مقبول. فلو عندنا مثلا let's say 40 degree retroversion، انا ممكن اكوركت 20 او كوركت 25 واتبقى ب 15 is fine. لكن فالفكره كلها يعني المفروض ان احنا نحط البروثيسز in the anatomical, although it's not anatomical, it's reversed, but you should put the base plate where the anatomical glenoid was يعني. يس سر. هو عندنا السيم كويستشن من اثنين من الزملاء الاعزاء، دكتور شبل عماره والدكتور محمد الاحمدي. هم بيسالوا حضرتك can we use reverse shoulder in traumatic proximal humerus highly comminuted fracture؟ ما هو دي المشكله بقى، مشكله الهايلي كومينيوتد مالهاش حل تاني. ما هو لو هايلي طبعا احسن حاجه انها تثبت الفراكشر بروكسيمال هيومرس، ذا بيست اوبشن طبعا ان احنا ندخل نثبتها خلاص وكيب ذا نيتيف جوينت ويبقى كل الناس مبسوطه. لكن لو نون ريكونستراكتبل خلاص، ما هو حل تاني هنعمل ايه؟ يا اما نسيبها تو جام اب وبعدين نعمل شولدر ريبليسمنت، بس في الحاله دي الريزلتس بتبقى يعني مش دايما حلوه قوي، او لو ريكونستراكتبل خلاص نعمل ريفرس. بس في الحاله دي بقى ممكن نحتاج لونج ستيم، ممكن نحتاج ايفن بروكسيمال هيومرس ريبليسمنت. فايت ديبندز الكومبينيشن ده فين وازاي هنقدر نتعامل معاه. لكن اوبشن موجود، طبعا موجود الريفرس. يعني الاولز ان اوبشن فور تروما. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كان زمان الكلام كله على الهيمي ارثروبلاستي، ستيل هيمي ارثروبلاستي طبعا موجود وكل حاجه، ولكن هي الفكره كلها ان الريفرس بيدي مور ريلايبل اوتكم. يعني انت حضرتك عارف هتشتري ايه، عارف هتجيب ايه. ال 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 الهامي على الرغم انها هاف شولدر ريبليسمنت يعني المفروض انها اسهل، لا الهيمي مش اسهل خالص. الهيمي ده ايفن مور ديماندنج، لان بيعتمد ان حضرتك ترجع الجي تي والال تي مظبوط وتعمل لهم ريبير مظبوط وتعمل سكيور للريبير وبتاع. فهي الفكره اللي لازم الهيمي محتاج يتعمل له ريبير كويس، وبالتالي عشان كده الاوتكمز فاريبل بيعتمد على طبعا الجراح اللي اشتغل والريلايبيليتي بتاعت العيان برضو البيشنت في الفيزيوثيرابي بعد كده. ده هو سيادتك يا دكتور احمد بيه ان one of the main causes of failure في الهيمي لو حصل post operative resorption للتيوبراستس، ده خلاص ده it will fail 100%. خلاص ما هو حطينا كده، حطينا هيمي في ديفيشنت كف، خلاص بالظبط. هتفيل قولا واحدا. وبالتالي الموضوع من بره يبدو سهل. يعني زي ما انا لو انا مثلا رحت شفت حد بيعمل اي عمليه راجل بايونير فيها، اقول والله طب ما سهله اهي، ده جميله اهي، طب ما خلاص ما اعملها انا بقى في البيت. الفكره كلها هو وصل للمرحله دي وخلاها تبان لك سهله بعد سنين من الفيليرز وسنين من المشاكل. فهي الشولدر يعني يبدو من بره ايزي، بس it's full of details. يس سر. في عندنا سؤال من دكتور محمد عطيه. هو اول حاجه دكتور محمد send his warm greeting to you دكتور احمد بيه. شكرا جدا kindly محمد. العفو. kindly in case of shoulder arthrodesis can we use PSI if we decide to do reverse total shoulder arthroplasty؟ ده كده هيفتح علينا اه باب كبير جدا. اه مشكله الشولدر ارثروديسيس في كذا حاجه. اه اول حاجه الشولدر ده غالبا الشولدر لو هو يعني فيوزد وخلاص وتمام وكل حاجه، هو بين فري شولدر، يس مفيش وجع. طب وانت عايز تعمله ايه؟ هو البيشنت مش موجوع، فانت you can easily convert this pain free shoulder ل painful shoulder. ف you have to be very cautious قبل ما تفك ارثروديسيس، لان هو عايش بيه بقاله سنين. وفي الشولدر بالذات غير الهيب والني والحاجات دي، بالظبط هو يا فندم. اوريدي بالظبط ده اللي انا عايز اقوله بالظبط. بيجيب موفمنت من السكابلوثوراسيك موشن. بالظبط طيب بيجيب موفمنت قد ايه؟ ليتس سي بيجيب موفمنت 40 درجه، ماشي. طب هو انت ضامن ان بعد الشولدر ريبليسمنت ال 40 دول هيبقوا 60؟ لا، خد بالك نرجع لرول نمبر 1، اتس ان اوبريشن فور بين ريليف.
يبقى العيان ما عندوش بين. طب بس احنا عايزين رينج اوف موفمنت اكتر، بس انا ما بضمنلكش الرينج اوف موفمنت الاكتر ده. فاول حاجه you have to take it very very careful قبل ما تكونفيرت ريفيرس شولدر سوري ارثروديسيس لشولدر ريبليسمنت. دي نمره واحد. نمره اثنين، طب for a reason or another هنعمل شولدر ريبليسمنت. كويس. في كذا تشالنج بقى هنا. اول حاجه الدلتويد اللي بقى لها سنين وسنين وسنين ما بتشتغلش، واللي هي الحاجه الوحيده اللي المفروض تشتغل في حاله الشغل في حاله الريفيرس. طب هي هتشتغل؟ طيب هي اصلا شغاله؟ طب الباور بتاعتها عامله ازاي؟ الحاجه الثانيه، طب هو عمل ارثوديسيس اصلا ليه زمان؟ ممكن يكون لسبب تروما، ماشي، لازم نتاكد ان مفيش انفكشن. تاني حاجه، طيب هنعملها 1 ستيج ولا 2 ستيجز؟ يعني هتدخل تشيل الامبلانت الاول وتاخد شويه سامبلز وبعدين ترجع تاني تعمل ريفيرس ولا لا؟ طب لو دي ليها ميزه ودي ليها ميزه. لو هتعمل كله ان 1 سيت 1 اوبريشن، بس طبعا اتس ريسكي بحيث ان انت هتعمل كل حاجه ان 1 سيت وتعمل سوفت تيشو ديسكشن. بس انت خد بالك وانت بتعمل، بما ان الميتال موجود فانت مش عارف تعمل بلاننج اصلا. طب ما نشيل الميتال ونرجع تاني يوم او نرجع يعني بعدها بكام شهر. بس انت لو شلت الميتال، طب ما هو في ريسك ان انت تعمل انفكشن. طب وبعدين لو شلت الميتال، طب ما هو هل فاتس يعني اتس ريلي ريلي ديفيكالت سيتويشن انك تفك ارثوديسيس وتعمله شولدر ريبليسمنت. اي توتالي يعني I don't recommend it at all. ولكن لو هتعمله فور ريزون اور لازم تعمل اي ام جي تتاكد ان الدلتويد شغاله وكويسه جدا. كويس. وتعمل بقى ساعتها هتحتاج غالبا، بس يعني هتحتاج بي اس اي، ممكن تحتاج بي اس اي، بس الفكره كلها وهو فيوزد ما انت ما عندكش بوينت ديفكت فانت مش محتاج او بي اس اي. انت هتدخل تقطع الهيد انسايتو وتعمل ريمينج وتحط جلين سفير وتحط هيمرال بارت. بس يعني ليه؟ يس. ليه؟ زي ما سعادتك فعلا تفضلت وقلت يا دكتور احمد بيه حضرتك ان في فيري بيج ديفرنس ما بين conversion of hip arthrodesis to total hip replacement عن الشولدر. هو تاني في فرق خالص. شاسع. طبعا طبعا بالظبط. طبعا كومبليتلي ديفرنت كونسيبت. دوت بيرنج جوينت، بالظبط. الهيب ارثوديسيس بيعمل مشاكل لهم في لور السباين. باكين وقصه بالظبط قصه ثانيه بالظبط خالص. بالظبط بالظبط. يعني فاي سترونجلي يعني نوت اي دونت ريلي ادفايس ان احنا نكونفيرت الارثوديسيس لشولدر بيس. بالظبط يا فندم. اخر سؤال معانا من دكتور احمد اسماعيل. هو دكتور احمد بيسال دكتور احمد بيسال سعادتك يا فندم على can we have an idea about modified shoulder hemiarthroplasty؟ موديفايد شولدر هيمي ارثروبلاستي، معلش يقصد ايه بموديفايد شولدر هيمي هي دي ارثروبلاستي؟ نقطة. أنا اشتغلت بالشولدر hemiarthroplasty. I want to have an idea about what's modified shoulder hemiarthroplasty. لأن هو الشولدر hemiarthroplasty النير بروثيسز والحاجات التانية كلها لو هي هو السيم عايز كونسبت. نعم لو هي ايه؟ السيم كونسبت يعني فندم. هو الهيمي هو كونسبت ما اتغيرش. يمكن بالظبط. لو هو يقصد النيو ديزاين بتاعت الستيملس، النيو ديزاين اللي هي الستيملس او الفيري شورت ستيم اناتوميكال شولدر ريبليسمنت، طبعا هي دي الايرا. مش هقول انها جديده لانها زي ما حضرتك عارف بقى لها مثلا حوالي اكتر من 10 سنين او اكتر يعني كمان يعني في الماركت. دي بتشتغل هيمي وبتشتغل اناتوميكال، بس دي مش في التروما، او يعني الريزلتس بتاعتها في التروما. يعني احنا لو هنعمل تروما يبقى انت فعلا محتاج بروبر هيما ارثروبلاستي. لكن لو هتعمل هيما ارثروبلاستي فور ارثرايتس، ماشي، بتستخدم الشورت ستيم لانك محتاج جود ميتافيزيال فيت، لكن ده عمره ما هيتحقق معاك في التروما. جنرالي سبيكينج الترند دلوقتي ماشي ناحيه التوتال مش ناحيه الهيمي. لو يس. حضرتك شفت الناشونال جوينت ريجستري بتاعت انجلترا وشوف عدد الحالات الهيمي كومبير لعدد حالات الاناتوميكال، هتلاقي نمبر اوف هيميز نازل 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 ونمبر اوف توتال شولدر طالع طالع، لان الاجان الهيمي ريزلتس مش ريلايبل، وانت بتعالج نص المشكله بس والنص المشكله الثانيه موجود. الفيلير ريت والكونفرجن لاناتوميكال
بيبقى عالي. طبعا انا كده مش بتكلم على الريسيرفسنج، الريسيرفسنج اثبت فشله طبعا وما عادش بيتعمل، والريزلتس بتاعته بيرود الجلينود بسرعه. فاحنا مش بنتكلم على الريسيرفسنج دوت يعني ايه صراحه ما يستحقش ان احنا نتكلم عنه. لكن احنا بنتكلم على الاناتوميكال الهيمي، اللي هي هيمي تشيل الهيد وتركب مكانها حاجه. يس. هل في امل يا دكتور احمد بيه ان فعلا يحصل موديفيكيشن على الهيمي بحيث ان هو الايرا بتاعته ترجع تاني جوينج اب؟ لو سعادتك طبعا بالنسبه للني كان اليوني كومبارتمنتال كان ديكلايند الى حد كبير، وبعدين لان كان في ريستريكشنز جامده على الانديكيشنز، وبعدين الانديكيشنز فتحت شويه فبدا يرجع تاني بلومينج اب. فيعني هل في امل في كده في الهيمي؟ اعتقد ان احنا دلوقتي في الكيرف بتاع الاب بتاع التوتال. يس. يمكن لما بعد سنين وسنين لما نبدا نشوف الريزلتس بتاعت التوتال دلوقتي فيري فيري بروميسنج الحقيقه يعني. ستيل هامي طبعا موجود وبيتعمل طبعا كل يوم وكل حاجه، بس النمبرز اقل بكتير. لان عمر حضرتك ما هتلاقي او مش عمر يعني، بس اقصد يعني فرصه انك حضرتك تلاقي ان الهيد متاكله والجلينويد سليم. زي ما حضرتك فضلت قلت اليوني ني هو كومبارتمنت الاثنين على بعض متاكلين، فبس اللاترال كومبارتمنت سليم فيعني ايه عشان كده رجعت الاول بقوه وبعدين رجعت. غير طبعا ان لقينا حالات كتير ما كانتش محتاجه توتال ني، او لقيوا يعني مش محتاجه توتال ني وبتعمل كويس قوي مع الهيمي مع اليوني. والجراحين بتوع الني برضو بقوا متخصصين اكتر وبقوا بيعملوا اليوني كومبارتمنت ريبليسمنت احسن. في الهيمي مختلفه شويه لان هم الكومبوننتس اللي زين على بعض، فعشان تلاقي هيد سليم متاكله والجلينويد سليم. بعدين حتى لو كان الجلينويد سليم، ما هو الهيد اللي هتحطها دي هتيرود الجلينويد. ده مينز ان هنيجي تاني نعمل ريفيجن للجلينويد. وبالتالي يعني هي الايرا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، هو طبعا كل حاجه بتتغير حسب الريزلتس وحسب يعني. لكن دلوقتي هي الايرا بتاعت التوتال هو والريفرس حضرتك طبعا. الدكتور احمد اسماعيل بيوضح what he wants to mean by modified hemi, conventional hemi with resurfacing of glenoid. طب ما ده يبقى توتال. Yes. يعني كونفرشنال هيمي وذ ريسيرفس ده يعني تقصد توتال بقى يعني هتعمل هيمي عاديه ولا تقصد تقصد البيولوجيكال ريسيرفسنج بتاع الجلينود بتاع زمان؟ لو هو ده اللي انت تقصده البيولوجيكال اللي هو الدريلينج بتاع يعني فولينج اوت اوف فيفر. لكن لو حضرتك بتتكلم على الهيمي مع ريسيرفسنج ذا جلينود، وده توتال. لو يمكن لو التعبير خان حضرتك وتقصد الريسيرفسنج بشكل عام، يعني ريسيرفسنج اوف ذا هيد مع ريبليسمنت اوف ذا جلينود يعني توتال شولدر ريسيرفسنج، ده برضه فولينج اوت اوف فيفر قوي. لان طبعا اول حاجه تكنيكالي صعب جدا ان انا اوصل للجلينويد في وجود الهيد، يعني اريتراكت الجلينويد ورا خالص وبعمل واعمل ريبليسمنت سوري، اريتراكت الهيد ورا خالص واعمل ريبليسمنت للجلينويد وبعد كده ارجع اعمل ريسيرفسنج للهيد دوبل. وفي ناس بتعملها وكل حاجه بس ستيل فولينج اوت اوف فيفر لانك انيفيتبلي يو جونا اوفر ستاف الشولدر. الريسيرفسنج از ريسيرفسنج اجين زي ما قلت لحضرتك فولينج اوت اوف فيفر لان بيعمل ايروجن للجلينود بسرعه وبتضطر تعمل ريفيجن. والديل بقى مع الايرودد جلينويد اللي هو بقى فيه ديفكت وفيه ريتروفيرجن والكلام كله بيتعمل ولكن نمبر اوف ريسيرفسنج اللي بتتعمل في انجلترا دلوقتي مش اكتر من 1% من الحالات. كانت في وقت من الاوقات من حوالي يمكن 15 سنه ايام بقى كوبلن وستيفن كوبلن والكلام دوت كانوا بيعملوا حوالي 25% من الشولدر ريبليسمنت ريسيرفسنج. ناو لسه 1%. بس برضه على زي ما اكتشفنا الفيليرز بتاعت الريسيرفسنج طلع لنا برضو امبلانتس محترمه نقدر نركبها وتعيش اكتر. يعني دلوقتي الاناتوميكال شولدر ريبليسمنت اللي بتاع شورت ستام بيبقى عندك حاجه فيري شورت ستام قد كده محطوط عليها سيراميك هيد وبولي ايثيلين كاب، حاجه يعني روعه وبتعيش مينيمال انفيزيف بون ستوك ما قربنالوش الليسته المضله هيمرا المضله سليمه. ففور فيتشر ريفرنس لو الشخص ده يحتاج ريفيجن
عندنا بون ستوك، ما عندناش اي في الهيومرال سايد، وبالتالي الريزلتس بتاعتها هايله جدا. وفي نفس الوقت الريزلتس بتاعت الريسيرفسنج يعني جوينج داون ذا درين، فده خلاص الديسيجن بقى سهل جدا. يعني مين هيعمل ريسيرفسنج دلوقتي في وجود الحاجات دي؟ الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان. يعني ما اقدرش الوم ستيفن كوبلين لما عمل الريسيرفسنج، لان هو ده اللي كان موجود ساعتها. ما اقدرش اخد قرار دلوقتي على حاجه كانت بتتعمل من 20 سنه. ما هو من 20 سنه ما كانش عنده الحاجات اللي انا بتكلم فيها النهارده دي. بس دي سيم از ذا هاب يا فندم، ريسيرشنج طبعا اوف ذا هاب برضه ديكلايند الى حد كبير جدا. ماكمن طبعا يعني كان عمله في الاول وبعدين ديكلايند الى حد كبير جدا يعني. طبعا طبعا. هي اي هي ثينك. اتفضل. هي كل مرحله بتعتمد على قرايتنا بالظبط. للريزلتس بتاعت المرحله اللي قبلها. بس هرجع واقول برضو في الاول وفي الاخر كل واحد بيعمل الحاجه اللي تكسب بيه، يلعب بيه، يعني اللي يقدر يعملها. مش كل الناس تقدر تعمل ريفرس، مش لازم كل الناس تعمل ريفرس. ومش كل الناس تقدر تعمل كومبلكس، مش لازم. مش كل الناس لازم تعمل ني. الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها الواحد يبقى عارف امكانياته وامكانيات الحاجه اللي بيشتغل بيها. لو انا يس. امكانياتي وامكانيات الحاجه اللي انا بشتغل بيها تحل المشكله، تمام، هطلع نتائج حلوه. لو انا يا اما امكانياتي يا اما امكانيات البروثيسز بتاعي ما تحليش المشكله دي، لا، يبقى لازم يا اما اجيب بروثيسز تاني احل بيه المشكله، يا اما حد تاني يشتغل معايا ويحل معايا المشكله. فهي الفكره كده. ما هو احنا الثلاثه في اوضه العمليات، انا والمريض والمفصل اللي بركبه، لازم احنا الثلاثه نبقى متفقين مع بعض. بس هو طبعا اي ثينك ان طبعا زي ما يعني حضرتك تفضلت وقلت ان الهيمي ريزيرفد اساسا للتروماتيك كيسز. يوجوالي وفي اليونجسترز كمان. يعني لو انا عندي بالظبط النهارده بالظبط، دي نقطه اه مهمه بالظبط، ان في هو في اليونجسترز اليانج ايج شويه. طبعا. طبعا في اليونج ايج، يعني از ماتش زي كان انا محتاج اثبت. لو اقدر حتى على قد ما اقدر اثبت واسيب النيتف جوينت، اثبت ونيتف، حتى لو عارف ان دي هتفيل بعد 10 سنين مفيش مشكله. تفيل بعد 10 سنين واعمل له شولدر ريبليسمنت بعد 10 سنين، احسن ما تفيل النهارده، احسن ما اعمل له شولدر ريبليسمنت النهارده وبعد 10 سنين اريفايز شولدر ريبليسمنت اللي انا عملته النهارده. طب يعني هو السؤال دلوقتي، بعد 10 سنين عايز تتعامل مع شولدر ريبليسمنت عمره 10 سنين، ولا عايز تتعامل مع ارثرايتس وتحط له براند نيو شولدر ريبليسمنت؟ هو ده السؤال. وبالتالي في اليونجسترز از ماتش از اي كان نثبت. يس. خلاص بقى في هيد سبليت ومش هينفع يتثبت، خلاص يبقى نعمل هيمي. بس اهم حاجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الهيمي هو ريبير. يس. هي مش شويه اسمنت ونحطهم في المظله ونحط فيهم الستام. الهيمي هو ريبير. بس we have no more questions. يعني تمام. اعتقد ان احنا وصلنا لنهايه اليوم الجميل ده يا دكتور احمد بيه. احنا يعني بنشكر حضرتك شكر جزيل على المحاضره الاكثر من رائعه. يعني هي بصراحه وضحت يعني لنا كلنا، وانا اول طبعا الناس، يعني الكونسبت اوف ريفرسد شولدر ارثروبلاستي. يعني جزاك الله كل خير يا دكتور احمد، يا وجزيل فندم الشكر العفو، لحضرتك. انا شاكر على الدعوه الكريمه جدا جدا لحضرتك، ومبسوط جدا ان انا معاكم جدا، وشاكر جدا للناس اللي خدت من وقتها وقعدت معايا وعشان تسمع. يعني انا متشكر ليك، متشكر المجهود اللي حضرتك بتعمله على البروجرام كله. وانا يعني معاك في اي حاجه، قول لي بس عايز نتكلم على انا ايه. نفسي بقى حضرتك ان احنا نعمل كروس فاير ديسكشن على حاله شولدر ما بين حضرتك على الكونفنشنال ريفرس شولدر، دكتور محي طه على الفيرتشوال رياليتي. ايه راي حضرتك؟ انا يعني هتبقى نتكلم لطيفه على قوي. اي حاجه ونعملها راوند تيبل ديسكشن، بالعكس دي هتبقى حاجه جميله جدا. احنا هتبقى دلوقتي لطيفه جدا. وي كفر ذا ريفرس شولدر، ممكن نعمل حاجه تانية وي كفر الاناتوميكال شولدر، ممكن نعمل كيس برزنتيشن، يعني اللي حضرتك عايزه واللي يفيد الناس انا بالظبط معاك. كده. بالظبط كده. ولو تسمح لي حضرتك احنا ممكن نعملها زي راوند تيبل ديسكشن، سعادتك من انجلترا مع دكتور محي طه من سويسرا، مع مثلا موريشيو رافائيل من البرازيل من نايون انستيتيوت وبيشتغل، وجوز كارلوس جارسي حضرتك عارفهم طبعا، هم في نايون انستيتيوت في البرازيل في ساو باولو، بيشتغلوا في اه شولدر ريبليسمنت كويس قوي بصراحه. فلو اه عملنا يعني من 3 كانتريز كده زي راوند تيبل ديسكشن على حاله شولدر، اي ثينك هتبقى يعني فيري فاريبل لنا كلنا يا فندم. بالتاكيد. انا يعني منين ما حضرتك تقول لي انا معاك. ربنا يكرم حضرتك يا دكتور احمد بيه. انا شاكر افضال حضرتك
ويعني شكرا جزيل لك يا الشكر فندم. لحضرتك يا دكتور احمد، وربنا يبارك في حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، وربنا يبارك لك حضرتك كمان. وفعلا فعلا مجهود فعلا جميل ورائع. وبعدين اهم حاجه فيه ربنا يديمها، يعني الاستمراريه. يعني الحمد احنا زي ما لله. حضرتك بقالنا 4 سنين، او بقى لحضرتك 4 سنين، الحمد لله. والموضوع مفيد جدا. وعايز اقول يعني اكتر واحد بيستفيد بليف ات اور نوت اللي بيتكلم. وانا بصراحه اكتر واحد بستفيد. يعني انا اصلا انا هيب سيرجن دلوقتي الحمد لله. انا بقى عندي يعني خبره في كل اه الحاجات طبعا، يعني. طبعا ربنا يبارك سباين، في حضرتك شولدر، فعلا. هيب، يعني طبعا كل ده استفدته من اخواتنا واساتذتنا اللي مشرفينا في الكورس. يا فندم فيعني حضرتك ربنا بتدوسنا يجزيكم كل خير يا فندم. انا شاكر عارف. افضل حضرتك يا دكتور احمد. عدنا ايام سعاده بلقاء حضرتك وبالحديث الشيق الممتع مع حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، كتر خيرك شاكرين يا ان شاء فندم، الله. وكل سيادتك على خير يا فندم ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في باذن حضرتك. الله. مع السلام عليكم، السلامه. تصبحوا على الف خير يا فندم. شكرا يا فندم، شاكرين يا فندم.